we will have a panel discussion, a 20-minute long panel discussion, I'm afraid. We are running a bit late as we couldn't start on time. যতক্ষণে স্টেজে চেয়ারগুলো উঠে যাচ্ছে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ ছোট্ট ঘোষণা দিয়ে দিচ্ছি। মিলনায়তনের বাইরে আর্কি কানেক্টেড যে স্টলটি রয়েছে সেখানে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আর্কিটেকচারাল বই বিক্রি হচ্ছে। আপনারা আজ এবং আগামীকাল স্টলটি ঘুরে দেখতে পারেন। কি শুরু করব? প্লিজ স্যার, আমাদের প্যানেল ডিসকাশন শুরু হোক। এখন বাজছে 6:22। আমরা 20 মিনিটের মতো প্যানেল ডিসকাশনটা করি। Thank you very much. I welcome you all to this first discussion session of today's seminar titled Architecture Where to Go. When I came across this title, I was thinking whether is it a question or an answer. Now there is an excellent exhibition going on, and I suggest and request all of you to find time to visit it. And the exhibition, when I went through it and when I was listening to our two presenters in the first session, I realized that it is more like an answer. It's not a question. Now we know, or I know at least, that where we are heading. Our architecture has been more responsive now, and as I think Mr. Jaffer, the first speaker, he used the word inclusive. Now, the title of the first presentation was Connecting Memories. So I thought maybe, because I was not much familiar, this is my shortcoming, not yours, because I have been away for most part of the last 15 years. Nothing to do with the last regime, but I left the country 3 days before the 1/11 election on 26th of December 2008. But I thought it would be something like old people's home. Forgive me for my lack of knowledge, or maybe a conservation project or several conservation projects. But what I find is all these projects that she showed were amazingly very sensitive. And in a way, I find similarity between the projects by the two presenters. You mentioned about your upbringing or your surrounding, and mostly in Old Dhaka. I'm not sure if you were, but I can understand you are mostly, your upbringing is urban-based, right? Yes. All right. Now, you also mentioned about there are a lot of, like a carefree life you could go when you were a kid. There are a lot of open areas that you could enjoy and so on. Now, I know that we perceive architecture from our experience. The way that we have experienced a space influence us in reading the space. So architects create space, and it only becomes successful when the users can read the space. That means, when you use familiar things. Now, so reading space is important. Now I have two questions, but these are sort of interrelated. You could answer together. It's just one question, maybe. This so much of sensitivity, was it accidental or nurtured, cultivated, studied? And how much your upbringing had to do with this? Yes, it is a kind of my upbringing, too much related to my work. At least I could say my Nani Bari was in Lalbagh. It's just right opposite to Lalbagh Fort. I had many memories over there. Also, my father was the curator of Shonarga Jadughor.
I used to go there for many times. So I'm very much related all those places, those old things and old memories. So, and you also were very, I mean, you felt like talking to the craftsmen, exploring materials. Yes, of in course. its original form. Of course. So your yes. upbringing had a lot. Yes, because since my father, he always works for the loco এবং কারুশিল্পীদেরকে নিয়ে. So that was a big role while we were growing up. Yeah. All right, now I'll turn to our second presenter. And Mohshumi, you presented, or you gave a very small background of the first presenter, but it didn't say almost nothing. It did say nothing about Riyaad, who was initially an academic, and I know that he was a very good academic, and he still is a mentor to a lot of young architects. And I think his buildings, even if he is not into teaching or full-time teaching, I'm not sure if you're doing part-time, but your building will remain as inspiration to many budding architects. Now I can also see that you used a lot of craftspeople, you experimented with materials, so I'm not sure if this link of these two speakers today is accidental, but there are lots of things common. What I also find in your work is every site has a story. And the architect who designed the space, he enters into lots of dialogues with the client and then creates or accentuates the story. Now, I had an opportunity, I'm not sure if you'll remember, I went to visit one of your school with you 20 years ago, the school, right? And coincidentally, the first building that you showed, I went to that building last week, only last week. And I was talking to Mahmudul, and I learned lots of things about the building. Now, again, I have two questions, and these are somehow maybe slightly related, so you can answer them together. Because there are a lot of thinking behind the building, and you also consider the surrounding. Not only people, but also buildings, the elements in the surrounding, the field, the pond, the moss, or so on, and the people who uses those spaces. And then your projects maybe is different from your projects because you only showed residential building. Maybe you have many other projects, but your projects varies in terms of size and also function, right? So do you take the same approach to every project you get, or at least there are few things common, and then maybe there are other issues that you consider to individual project? Thank you. I think okay. I think this is very important. Let me start from a little somewhere, not exactly going to your question first. I teach, I am connected with a lot of young students, and sometimes I think some of the brilliant minds, they don't want to work in local situations or... Can you hear him? Yeah. Local situations, they get easily frustrated and say, maybe their training is very high, but they cannot implement that training to their local context, and they get frustrated and they say, they leave or they stop working. But I say, my approach to this is that not every project will give you similar level of options. But if you keep yourself ready for as much option you can take and as much thing you can bring in that you want to, some of the projects will not. But if we shy away from it, just because it's not giving me a prize-winning project, actually what you are doing, you are not helping it. But I think I was trained in Bangladesh. I studied in a government university. Everything was paid by the government, by tax. So I am supposed to work for it, be it a star or be it a girl next door kind of building. So, and from there,
I should try as much as I can. So not, yes, it's right, not every project I can push it to a certain level, but within that level I want to operate as much as I can. That is one thing. Another thing is we never go by a pet house style. So every project we wait and we ask the project what it demands, what kind of material, what kind of construction, what kind of expression, formal expression, etc. So yes, it differs. Does it mean you also feel a kind of responsibility or obligation? Yes. Towards community people? Yes, to everyone. Let me bring another thing. We often see that when it's photography, you can either picture something, a fancy building or a very dilapidated building. In also facial photography, you can take a photograph of a very, very handsome person or a very broken down or something that age has taken away, and it has a texture and that textural quality. But in the middle, there is a huge group. So architecture also suffers that. There's a huge group who are not devastated by something, who are not abject poor or very, very rich. But that group is huge. But we sometimes shy away or don't give enough attention to that because they don't give us creative pleasure. So yes, I will, in the process I will get creative pleasure, but in the process I also need to assist them to their project. So if sometimes we don't only work for creative pleasure, we also work from a kind of responsibility to all sorts of people. Thank you, Riyaad and Nitee. Now I'll move on to architect Nazmul. But we have how much time left? 42? 10 minutes, roughly 9 minutes left. I was told that we can open up the floor for the audience as well. So if you have questions, depending on the time. So once he finishes, and if we still have questions, we can take questions from you for the presenters or even the panelists or me. Anyway, so আমি বাংলাই বলি কারণ এত সুন্দর সুন্দর প্রজেক্ট দেখলাম এটা এক্সপ্রেস করার মতো ইংরেজিতে আমার ভাষা নাই তো আমি যদি সবাই অনুমতি দেন আমি বাংলাই বলি বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে বলবো প্রথমত হচ্ছে নীতি মাহবুবের সাথে আমার আগে দেখা হয়েছে বাট তার কাজ আমি কখনো দেখি নাই তো আজকেই প্রথম দেখলাম আমি আই এম ভেরি ইমপ্রেসড কেন আমার ভালো লাগলো সেটা আমরা পরে বলি আর রিয়াদ হচ্ছে আমাদের ছোট ভাই আমরা সাথে একসাথে বুয়েটে ছিলাম একসাথে পড়েছি ও ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করলো আমরা বেরোলাম তা আমার আইডেন্টিটিটা একটু ডিফারেন্ট আমি পাশ করে আর্কিটেকচার পিওর প্র্যাকটিসে আসি নাই আমি আসলে বিজনেসে চলে আসছি আমার আইডেন্টিটিটা এরকম আমি আমাদের ডিজাইন স্টুডিও ছিল আছে সাথে আমরা নিজেদের প্রজেক্টগুলো ডিজাইন করি বেসিক্যালি আমি রিয়েল এস্টেট আমি বিল্ডিং বানাই বিল্ডিং বিক্রি করি এইটা কিন্তু আমার সবসময় একটা দুঃখ থাকে যে আমি যেহেতু প্র্যাকটিস করি না আর্কিটেকচার জানাশোনাটা কম তো আমি সবার সাথে কাজ করার চেষ্টা করি শেখার জন্য আমি স্টিল আই এম অ্যান স্টুডেন্ট এবং মজার হচ্ছে বিভিন্ন লেভেলের আর্কিটেক্টদের সাথে যখন আমি বসি তাদের কাছ থেকে নানান রকম গল্প শুনি অনেক কিছু শিখি তো এইটা হচ্ছে আমার একটা অংশ এইখানে আর্কিটেকচারালি রিভিউ করার মতো বা আলাপ করার মতো ওই যোগ্যতা আমার নাই তাদের কাজের আমি যে দিক থেকে কাজটা করি আমার কাজটা হচ্ছে বেশি বানানোর দিকে কিভাবে আমি বানাবো শেষ করব সময়ের মধ্যে বাজেটের মধ্যে এবং শেষে আমার যারা ইউজার তাদের রিয়াকশনটা কি সেই জায়গাটা আমার অনেক বেশি প্যাশন আমি প্রথমে যদি নীতি মাহবুবের কাজের দিকটাতে যাই এখানে আমরা এখন যে আধুনিক সারা পৃথিবীতে ডিজাইন নিয়ে যে কথাগুলো হচ্ছে যে ডিজাইন থিঙ্কিং আমাদের ওল্ড স্কুলে ডিজাইন থিঙ্কিংয়ে যে পাঁচটা আমি একটু থিওরিটিক্যালি বলি যে প্রথমে আসে এমপ্যাথি দিয়ে ডিজাইনের শুরুটা এমপ্যাথি ডেফিনেশন আইডিয়েশন প্রোটোটাইপিং টেস্টিং
আমাদের ওল্ড স্কুলে কিন্তু এমপ্যাথিটা অত স্ট্রং ছিল না, কিন্তু খুব মজার ব্যাপার, যদি আমরা ওল্ড স্কুলে ট্রেন দুইজনেই, কিন্তু তারা তাদের প্রত্যেকে শুরু হয়েছে কিন্তু ডিপ এমপ্যাথি দিয়ে। নীতি মাহবুবের কাজে দেখেন সে মেমোরি দিয়ে, ইমোশন দিয়ে, এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে সে কিন্তু তার চোখে পানি চলে আসছে, ইমোশনালি তার ভয়েস ভাইব্রেশন হচ্ছে, সেটা হচ্ছে ডিপ এমপ্যাথি টু হিজ ওয়ার্কস অ্যান্ড দ্য কমিউনিটি অ্যান্ড সোসাইটি, যেটা আমার কাছে খুবই মানে তার কাজের ওইটা ভালো লেগেছে। তারপরে যদি আসি, সে তার যে সেন্সিটিভিটি টু ডেফিনেটলি মেমোরিজ, তারপরে ম্যাটেরিয়ালের সেন্সিটিভিটি, সে খুঁজে খুঁজে সাইদ ভাইয়ের সাথে সে চুনের লাইম প্লাস্টার, সাইদ ভাইয়ের সাথে আমারও কিছু লাইম প্লাস্টারের ইয়েটা আছে। তারপরে সে সুকান্ত বণিক, আমরা চিনি তাকে, সে লস্ট ওয়ার্কসের সেই এই মেল্টিংয়ের সেইটা নিয়ে গিয়েছে। তারপরে সে খুঁজে খুঁজে সে আপনার সাতক্ষীরাতে যে টাইলস নিয়ে কাজ করছে, তো এবং সেগুলো সে আবার তৈরি করছে, আবার খুবই আধুনিক একটা ব্যাকগ্রাউন্ডের পড়াশোনা এবং টেকনোলজি দিয়ে আবার সেটা ঠিক বিদেশি জিনিসটা একেবারে খুবই নিজের জিনিস। স্পেসিফিক্যালি আমি শেষের যে প্রজেক্টটার কথা বলি, বাংলার থেকে যে বাংলো আর্কিটেকচারের আমাদের যে হেরিটেজ, এটা আসলে চৌরি ঘর বলে, নিশ্চয়ই আমরা জানি। এটা 8টা চাল হয় বাংলো ঘরে, প্রথম 4টা চাল হলো ঘরের চাল, আর চারিদিক থেকে বারান্দা 4টা চাল, এই হলো 8টা চাল। এই 8টা চালের হলো চৌরি ঘরের। তো এই বাংলোর যে ভেরি মডার্ন এবং কন্টেম্পোরারি এক্সপ্রেশন হচ্ছে, আমি শেষের ত্রিশালের যে প্রজেক্টটা, যেহেতু আমাদের সময় কম, ওটা অসাধারণ একটা এক্সপ্রেশন অফ রিয়েল বাংলা এবং বাংলা ঘরের এক্সপ্রেশন। এইটা ইভেন রিয়াদের কাজেও, যে আমরা যদি সত্যজিৎ রায়ের ফিল্ম, এটা আমি বুঝি কম, সত্যজিৎ রায়ের ফিল্মে আমরা দেখি যে খুবই আধুনিক একটা প্রেজেন্টেশন, ভেরি মডার্ন, ভেরি ইউরোপিয়ান, সেটার মিউজিক এবং সেটার ফটোগ্রাফি, কিন্তু মিলেমিশে দেখা যাচ্ছে সেই দেশের বাংলার বা আমাদের এই সমাজের যে এক্সপ্রেশন। সাইদ ভাই আমাদের শুরুতে বললেন যে কেন বাংলাদেশি আর্কিটেক্টরা বাইরের লোক আমাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করে, কারণ আমার ধারণা আমাদের ভিতরে সেই খুবই আধুনিক একটা চেতনা কাজ করে, এবং সেটা এক্সপ্রেশন থ্রু আওয়ার কালচার এবং আমার হেরিটেজ। এবং আজকে দেখেন দুইজনের কাজেই কিন্তু, মাহবুব স্যার যেটা বললেন, দুইজনের কাজের প্রজেক্ট আলাদা, ধরন আলাদা, কিন্তু মূল সুর কিন্তু একটাই। তো এইটা হচ্ছে যে আমি মনে করি বেঙ্গলের আমাদের আর্কিটেকচারে এটা স্ট্রেংথ, এবং আমাদের শিক্ষকরা যারা আছেন বা আমাদের স্কুল, সেই জায়গা থেকে আমাদের এই ইনার স্ট্রেংথটা, কালচারাল রেসপন্স করে কাজ করার যে জায়গাটা, সেটা আমাদের মনে আসছে। এবার আমি একটু নীতির কাজে যাই। নীতিকে সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের এই যে আমরা যারা কাজ করছি, তারা তো সবই মেনলি অ্যাফ্লুয়েন্ট একটা কমিউনিটির জন্য কাজ করছি। আমাদের তো আসলে একটা বিরাট একটা অংশ যাদের জন্য আমাদের কাজ করার দরকার, সেটা ওয়্যার টু গো, এটাকে আমরা আগাবো, কিন্তু মানুষের কাছে আমরা কিভাবে যেতে পারি, একটু নীতি যদি বলেন। প্রজেক্টটা কিন্তু উনি কিন্তু শেষ করতে পারেননি, মানে একটা ফিনান্সিয়াল ইয়ের কারণে ওই প্রজেক্টটা একটা G+4 মানে 5তলা বিল্ডিং ছিল, উনি 4তলা করেছেন, করে হয়তো উনি আরও 5 বছর পরে করবেন বা এমন কিছু একটা। সো এইখানে মনে হয় আমাদের আর্কিটেক্টের দায়িত্ব থেকে আমরা কিছুটা নিজেদেরও এগিয়ে আসতে হবে। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ স্যার। আমি 2টা মিনিট স্যার, ভেরি ব্রিফলি স্যার, দুইটা মিনিট। সেটা হচ্ছে যে স্যার আমি বলছি, হ্যাঁ স্যার আমি বলছি, সেটা হচ্ছে রিয়াদের কাজের ভ্যারাইটি হিউজ, বড় প্রজেক্ট থেকে এরকম একটা ছোট প্রজেক্ট। রিয়াদ যদি একটু বলে ভাই যে ফিউচার মানে ওয়্যার টু গো। আমি আমার কাজের দেখানোর সময় বলেছি যে আমরা যখন একটা ডেভেলপমেন্ট ট্র্যাজেক্টরিতে আছি, যে আমাদের ট্রেনিং বা লার্নিং যত কুইকলি আমরা পার করতে পারি উন্নত দেশের সাথে, সামটাইমস আওয়ার কনস্ট্রাকশন ইজ নট দ্যাট অ্যাট পার, ইট মুভস স্লোলি। তো এটা আমাদেরকে হতাশ করে দেওয়ার বদলে এটার থেকে আমরা খুঁজতে পারি যে এর ভিতরে কিছু কিছু জিনিস থাকে যেটা আমরা রেগুলার দেখে আমরা ওটাকে ফ্রেশ আই নিয়ে দেখলে দেখা যাবে ওখানে অনেকগুলো সুযোগ আছে। ওই সুযোগগুলো যদি এটার সাথে মেলানো যায়, দেন উই ক্যান মেক এ ইউনিক সলিউশন, যেটা হয়তো একদমই আমাদের মতো। তো এইটা একটা লুক আউটে থাকাটা
একটা প্রয়োজন। আর এই যে ডিফারেন্সিয়াল মুভমেন্ট হবে, যে কোনো সময় টেকনোলজি এগিয়ে যাবে, আমাদের ইন্ডাস্ট্রি আগাবে না, কোনো সময় আমাদের কালচারাল কারণে আগাবে না, আমাদের মুভমেন্ট কিন্তু টেকনোলজি যে লিড করতেছে যেই সমাজ, তাদের মতো একভাবে আগাবে না, তাদের সাথে কোনোটা কাছাকাছি যাবে, কোনোটা দূরে থাকবে। এই জিনিসটা রিড করাটা, কনস্ট্যান্টলি রিড করতে পারলে আমরা সামনের দিকে যাওয়ার ক্ষেত্রে হোঁচট খাবো না। সো ইট ইজ আওয়ার রেসপন্সিবিলিটি টু কিপ অ্যান আই হাউ থিংস আর মুভিং। এইটা আমি মনে করি এই কশাসনেসটা একটা সময় এইটাই আমাদেরকে সামনের দিকে যাওয়ার জন্য হেল্প করবে। আদারওয়াইজ উই উইল আইদার গেট ফ্রাস্ট্রেটেড অর থিঙ্ক উই আর ফেইলিং। So we are not actually failing. Everybody has a unique condition, and ওই কন্ডিশনের মধ্যেই ওকে করতে হবে। We have seen that এখানে কবির আছে, সাইফুল ভাই আছে, মেরিনা, কাশেফ, ওরা রিসেন্টলি দে হ্যাভ ভেরি গুড ইম্প্যাক্ট গ্লোবালি। তো এটা কিভাবে হলো? ওইসব দেশে অনেক সুবিধা আছে, কিন্তু স্টিল দে আর শোয়িং মোর ক্রিয়েটিভিটি। আমার মনে হয় যে আগামী দিনের স্টুডেন্টদের এই স্পিরিটটা বেশি করে এমব্রেস করতে পারলে আমরা নেক্সট জেনারেশনের থেকে অনেক কিছু পাবো। নট অনলি আই সেড দে ইজিলি গেট ফ্রাস্ট্রেটেড বিকজ দেয়ার একাডেমিক ওয়ার্কস সামটাইমস অপারেটস হিয়ার, when they go to the field they say nothing is there, they get easily frustrated, they move out of it. But we have to make them understand that use that same energy and you can find out something in your blind spot, and that is more beautiful than what is already perceivable. Eta amar thank you Riyaad, and thank you Nitee, and thank you Nazmul. তুমি তো বললা যে তুমি you neither practice nor teach, কিন্তু আমি দেখলাম তো তুমি খুব ভালো critic, because something I also missed, or I didn't use the right word. You said empathy, so we see empathy in both of their approach and work. আর আরেকটা হচ্ছে প্রফেসর সাইদ, you at the beginning you mentioned that আমরা একটা টিমে কাজ করি. What you meant was mainly possibly professionals, all the professionals, but we realized the client is a big member, very important member in the team. Since we don't have time, we have run out of time. So you'll forgive me for not giving you the opportunity to ask, but আমরা পরের সেশনের শেষে they can ask. Right? With that, I would like to thank BSRM for giving us this opportunity, for me to preside this session, and maybe for them to present their work. Thank you very much. অত্যন্ত উপভোগ্য একটি প্যানেল ডিসকাশন। একদমই ইচ্ছা করছিল না যে এটাকে কেটে ছোট করতে, কিন্তু আমরা আসলে এই মিলনায়তনে আমাদের জন্য বরাদ্দ সময় 9টা পর্যন্ত, এবং আমাদের আরও একটি সেশন বাকি আছে এবং নৈশভোজ বাকি আছে। তো আমি খুব দ্রুত পরবর্তী সেশনের প্যানেলিস্টদের পরিচয়ে চলে যাচ্ছি।